El hola a sangre y tierra mojada lino los pulmones de quien antes de que abriera los ojos. Su cuerpo yacía sobre un montón de cadáveres, brazos y piernas retorcidas en ángulos imposibles. El cielo gris del amanecer apenas filtraba luz entre las nubes espesas. Un zumbido constante vibraba en su cráneo, como un enjambre de abejas atrapadas tras sus ojos. Donde? Susurró, pero su voz sonó ronca, extraña. Intentó moverse. El dolor lo arrancó un gemido. Su brazo izquierdo colgaba inerte, la pierna derecha tenía un hueco donde debería haber carne. La memoria del cuerpo original legó en fragmentos, gulfs, risas, un precipicio. Lo habían tirado como basura. Sin meridianos. Un inútil. Pero el zumbido no se detenía. Algo se retorcia dentro de su mente. Una conexión. Un hormigueo que subía desde el pecho hasta la nuca. Vio imágenes borrosas, túneles oscuros, paredes de carne palpitante, huevos del tamaño de su cabeza. La Colmiena. Una voz sin palabras lo susurró, hembra. Se arrastró fuera del montículo de cuerpos. El suelo estaba cubierto de hojas podridas y ramas quebradas. A unos metros, un lobo gris yacía contra un tronco caído. Su pellejo estaba manchado de sangre negra. Un corte profundo lo cruzaba el costado. Pero sus ojos amarillos seguían abiertos. Fijos en él. El lobo gruñó. Se puso de pie con esfuerzo, las patas traseras temblorosas. Lo sintió el miedo trepar por la espalda. No tenía armas. No tenía fuerza. Solo tenía el zumbido. Vendajo, y no supo si hababa el lobo o la Colmiena. El lobo saltó. Sus garras rasgaron el aire. Lo levantó el brazo sano, instintivamente, y sintió como la carne de su antebrazo se abría. Algo emergió, una larva blanca, del tamaño de un puño, con mandíbulas circulares líneas de dientes diminutos. La larva chill y se lanzó contra el lobo en pleno vuelo. El impacto fue brutal. La larva se aferró el hocico del animal, perforando piel y músculo. El lobo holó, un sonido desgarrador que se cortó de golpe cuando las mandíbulas alcanzaron el cerebro. El cuerpo del lobo cayó al suelo, convulsionó 2 segundos y quedó quieto. Lu jadeó. La larva comenzó a devorar, succionando la carne como si fuera líquido. En su mente, una oleada de información estalló. El lobo había sido una bestia espiritual de rango bajo. Podía correr en silencio y soltar un olido que paralizaba a sus presas. Ahora esas habilidades eran de la Colmiena. Eran suyas. Olido de cada murmuro. Y sintió el poder asentarse en su garganta. Pero el costo llegó de inmediato. Un dolor punzante atravesó su pecho, como si alguien lo arrancara un trozo de vida. Vio su mano temblar, la piel más pálida que antes. 3 días. La larva había consumido 3 días de su existencia para acelerar su metamorfosis. Maldición escupió, pero no podía detenerse. La larva terminó de devorar el lobo. Ahora era del tamaño de un gato, su piel más oscura, con diminutas espinas en el lomo. Se arrastró de vuelta hacia se fundió con su brazo, desapareciendo bajo la piel. El dolor cesó. En su lugar, una calma fría llenó su mente. Se puso de pie. La pierna rota y no dolía. La carne se había regenerado, aunque dejó una cicatriz profunda. Probó los pasos de sombra. Sus pies se movieron solos, silenciosos sobre las hojas, como si el viento lo lavara. Corrió entre los árboles, escribiendo ramas y raíces con una fluidez que no lo pertenecía. El bosque terminó abruptamente. Ante él se extendía una llanura polvorienta, y el fondo, las murallas de una ciudad. Puertas de hierro, banderas rojas ondeando el viento. Gente. Civilización. Un lugar donde podría esconderse, conseguir información, planear. Pero el sol se apagó. Una sombra gigante cubrió la llanura. Alzó la vista y sintió que el corazón se lo jalaba. Un paro de plumas negras como el carbón se posó sobre la muralla principal. Sus alas se extendían más de 20 metros, bloqueando la luz del amanecer. Sus ojos rojos brillaban con inteligencia. De su pico colgaban restos de carne humana. El pájaro giró la cabeza. Lo miró directamente. No respiró. El zumbido en su mente se intensificó. La Colmiena reconoció a la bestia, un demonio espiritual de rango medio. Devorar ciudades enteras. Y estaba justo entre él y la seguridad. La larva se retorció bajo su piel, ansiosa. No susurró apretando los puños. No. Pero el pájaro ya abría las alas, preparándose para alzar el vuelo. Directo hacia él. El viento traía un ola a ceniza y sangre seca. Kim se movía entre los escombros de lo que alguna vez fue una próspera ciudad comercial. Los muros de piedra, ahora agrietados y cubiertos de hollín, contaban la historia de una batalla reciente. Cuerpos de bestias espirituales y humanos yacían mezclados en el polvo. Sus ojos vidriosos mirando el cielo gris. Avanzaba con cautela. Sus pasos silenciosos sobre los adoquines rotos. Su pierna, antes destrozada, ahora se movía con una fluidez antinaturал.
Gracias a la carne y hueso nuevo que la Colmiena había tirado. Pero cada movimiento lo recordaba el precio. 3 días de su vida, perdidos para siempre en el vientre de una larva. Una brisa cálida levantó polvo y ceniza. Lu contuvo la respiración. Algo brilló entre los restos de un carro vaquero, un destello rojo, como un rubí atrapado en la tela de una túnica negra. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. El cadáver pertenecía a un joven, no mayor de 20 años. Su rostro estaba pulido, con una expresión de sorpresa congelada. Una daga de jade yacía a su lado, pero lo que realmente llamó la atención de Wu fue el sello bordado en el cuello de la túnica. Una lama estrizada, con 3 lenguas de fuego entrelazadas. La secta del fuego. Wu se arrodilló, su mano temblorosa tocando la tela. La Colmiena en su mente vibraba, hambrienta. Podía sentir el chi residuo que flotaba alrededor del cadáver, como un aroma dulce y venenoso. Cerró los ojos y se concentró. Desde la carne de su antebrazo, una pequeña larva emergió, su piel translúcida brillando con un resplandor interno. Se deslizó por su brazo, dejando un rastro de baba fría, y se hundió en el pecho del muerto. El sonido fue horrible, un crujido gemido, como el de un animal devorando tripas. Luz sintió una presión en su pecho, un calor que se extendía desde su estómago hasta la punta de los dedos. Imágenes fragmentadas veían detrás de sus ojos, un anciano de barba blanca enseñando una postura. El calor de una lama danzando en sus palmas, el dolor de un golpe en el costado. Luego, todo se desvaneció en una sensación de poder puro. Abrió los ojos. Sus palmas estaban calientes, la piel ligeramente enrojecida. Podía sentir el calor irradiando de sus huesos, como si un fuego luchara bajo su piel. La larva regresó a su brazo, más grande y más oscura, su cuerpo ahora marcado con vetas rojas. La Colmiena susurró, palma de fuego naciente adquirida. Resistencia a llamas adquirida. Costo de transferencia, 2 días de vida. Wu apretó los puños. 2 días. Su vida se estaba desvaneciendo como arena entre los dedos, pero cada habilidad nueva lo hacía más fuerte. Levantó la mano y concentró su voluntad. Una pequeña llama brotó de su palma, de un color naranja intenso, bailando inestable. La apagó rápidamente, sintiendo el calor residuo en su piel. No era doloroso, sino reconfortante, como un abrazo. Se puso de pie, su mirada recorriendo la ciudad en ruinas. El silencio era pasado, solo interrumpido por el crujido de la madera al quemarse en algún lugar lejano. Wu comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad, donde una torre de vigilancia se alzaba parcialmente intacta. Necesitaba un lugar seguro para planear su próximo movimiento. La Colmiena necesitaba más alimento, más poder. Pero también necesitaba tiempo. De repente, una sombra se movió detrás de él. Wu se giró, su cuerpo tenso. Nada. Solo los escombros y el polvo. Pero su instinto, ahora avalado por el enjambre, le decía que no estaba solo. Algo lo observaba desde las sombras de un edificio derrumbado. Aguzó el oído. El sonido de una respiración contenida, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Antes de que pudiera reaccionar, un destello azul eléctrico rasgó el aire. Wu saltó hacia un lado, sintiendo el calor del rayo láser rozando su hombro. El ola ozonolino sus fosas nasales. Se estrelló contra una pared de adobe, el polvo cubriendo. Desde las sombras, una figura emergió cojeando, un hombre de mediana edad, con una túnica blanca desgarrada y manchada de sangre. En su pecho, el símbolo de un rayo dorado brillaba débilmente. Secta del Trueno. Sus ojos, llenos de odio y dolor, se fijaron en Wu. Así que tú eres el que está devorando a los muertos, dijo el hombre. Su voz ronca por el esfuerzo. Has profanado los cuerpos de mis compañeros. Pagarás con tu vida. Wu no respondió. Su mente estaba calculando distancias, evaluando la fuerza del enemigo. El hombre estaba herido, pero su chi era poderoso. La electricidad bailaba alrededor de su mano derecha, formando una esfera crepitante. Wu sintió el miedo, frío y punzante, pero también la emoción de la causa. La Colmiena en su interior rugía de hambre. El rayo volvió a dispararse, más rápido esta vez. Wu no tuvo tiempo de esquivar. Levantó su brazo, cubriendo el rostro, sintiendo el impacto. El dolor fue instantáneo, como 1000 agujas atravesando su carne. Pero la resistencia a llamas, recién adquirida, mitigó parte del daño. La piel de su antebrazo se enrojeció, empolada, pero no se carbonizó. Wu gruñó, apretando los dientes. ¿Qué? Murmuró el hombre, sorprendido. ¿Cómo? Wu sonrió, una mueca salvaje en su rostro. Su mano derecha comenzó a brillar con un calor anaranjado. La llama brotó de su palma, más grande y más intensa que antes. Dio un paso adelante, su cuerpo tenso como un resort. Ahora es mi turno, dijo, su voz grave. El hombre del trueno retrocedió, su rostro pulido.
Pero antes de que pudiera atacar, escalofrío recorrió su espina dorsal. La colmena le susurró una advertencia, peligro. Chi enemigo inestable. Explosión inminente. Maldijo internamente y lanzó hacia atrás. Justo cuando el hombre del trueno soltaba un grito desesperado y una explosión de energía eléctrica envolvía la zona. El suelo tembló, y una nube de polvo y escombros cubrió todo. Tosió, apartando el polvo de sus ojos. Cuando la visibilidad volvió, el hombre había desaparecido. Solo quedaba un cráter gigante en el suelo, y el eco de una risa débil y loca que se desvanecía en la distancia. Apretó los puños, su cuerpo temblando de rabia y adrenalina. Había escapado, pero ahora sabía que la secta del trueno lo había visto. Pronto, vendré más. Mientras se alejaba cogiendo hacia la torre, una sola idea dominaba su mente, necesitaba más poder. Y rápido. El air se volvió espeso, como si el mismísimo cielo estuviera conteniendo la respiración. Kim sintió el zumbido en su cráneo, la advertencia de su colmena, un segundo antes de que el mundo explotara en blanco. Un rayo, seguidor y cargado de un odio antiguo, cayó del cielo despejado. No había nubes, solo la voluntad de un cultivador enfurecido. Se lanzó a un lado, sus piernas impulsadas por la memoria muscular del lobo espiritual. Los pasos de sombra no eran elegantes, eran brutos, eficientes. Sus pies arrancaron el suelo de piedra, y el rayo impactó donde él había estado, levantando una nube de polvo y escuelas ardientes. El ola ozono quemado lino sus fosas nasales. Harich, la voz del cultivador de la secta del trueno retumbó, aspiró por la herida en su costado. Profaneaste el cuerpo de mi hermano. No respondió. No había tiempo para palabras. Su mente se sumergió en la colmena, sintiendo el pulso de miles de criaturas hambrientas. Ordinó un enjambre volador. Zergs con alas de cuchilla y mandíbulas chasquientes, que surgieron de las sombras de los edificios derruidos. El cultivador, un hombre de mediana edad con una cicatriz en forma de relámpago en la mejilla, levantó una mano. Llamas azules brillan en sus dedos. Arded, insectos. Una olida de fuego celestial barrió el cajón. Los zergs voladores chirriaron, sus alas carbonizadas se desintegraron en el air. 10, 20, 30 cuerpos cayeron como lluvia negra. El costo de la vida de parpadeó en su conciencia, un dolor sordo en el pecho. Pero no era una derrota. Era una distracción. Corrió hacia adelante, directamente a través de la cortina de humo y cenizas. Sus palmas se calentaron, la energía del fuego naciente blendó en sus venas. No era su chi, era el chi robado, prestado, pero igual de mortal. Palma de fuego naciente. Una loma anaranjada, densa y compacta, estalo de su mano derecha. No era tan pura como las lomas azules del cultivador, pero lavaba el peso de un cadáver devorado. El impacto golpeó el pecho del hombre, haciendo tambalear. Maldito. El cultivador escupió sangre, pero su mirada brilló con determinación. Levantó su espada, electricidad crepitando a lo largo de la joya. Pero ya era demasiado tarde. Una larva, del tamaño de un puño, había emergido del suelo justo detrás de él. Había estado allí, esperando, alimentándose del calor residuo de la batalla. Antes de que el cultivador pudiera girarse, la larva saltó. Su cuerpo blando y segmentado se estiró como un resort, y su aguijón perforó la túnica del hombre, encontrando carne justo debajo del omoplato. El cultivador gritó. Un grito que no era de dolor, sino de pura sorpresa. Su chi se disparó, un torrente de energía que buscaba expulsar el parásito. Pero la larva ya había legado el dentión. Sintió la conexión. La colmena se volvió loca. Información, energía, técnicas, todo fluyó hacia el a través del vínculo. Vio el rayo, lo sintió nacer en el vientre del cultivador, entendió su estructura. Rayo menor susurró el conocimiento comandos en su cerebro. El cuerpo del cultivador se convirtió en un caparazón vacío. La larva creció, se hinchó, y luego estalló en una nube de esporas que se unieron a la colmena. Cayó de rodillas. Un dolor agudo, como un cuchillado, lo atravesó el pecho. 5 días. 5 días de su vida, arrancados de su existencia. Jadeó, su visión se nubló por un momento. Podía sentir su corazón latiendo con demasiada fuerza, bombeando sangre que ya no era completamente suya. 5 días murmuró, apretando los dientes. Se puso de pie temblorosamente. El campo de batalla estaba en silencio, salvo por el crujir de las llamas moribundas. Pero el silencio no duró. Un sonido grave, profundo, vibró a través de la tierra. Una campana. No una campana de templo, sino una campana de guerra. Su tenido era brave y amenazador, como el latido del corazón de un gigante. Levantó la vista. El cielo se estaba oscureciendo, no por una tormenta, sino por una nube de energía condensada. Un velo de aire que se extendía desde las montañas del este. La campana sonó de nuevo,
más fuerte, más cercana. La secta celestial del trueno había detectado la muerte de su discípulo. Y ahora, sabían exactamente dónde estaba él. Wu sonrió, una mueca amarga y salvaje. Su colmiena zambaba en su mente, hambrienta, lista. No tenía tiempo para descansar. No tenía tiempo para llorar los días perdidos. Que vengan de ello, su voz apenas un susurro contra el rugido de la campana. Que todos vengan. El eco de la campana de guerra aún vibraba en los fusos de Kim Wu cuando sus pies golpearon la tierra gemida. El dolor en su pecho, ese precio de 5 días de vida arrancados por el Royal Manor, latía como un segundo corazón. No se detuvo. No podía. La energía de la secta celestial del trueno había oscurecido el cielo como una tormenta que se avecina. Y sabía que su única oportunidad era desaparecer antes de que los cazadores llegaran. Sus dedos se aferraron a las rocas mientras se deslizaba por una grieta apenas visible entre dos acantilados. El ola amasco gemido y tierra recién removida lulino los pulmones. La cueva era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre para de lado, pero se abría en una cámara natural del tamaño de una pequeña casa. Estalactites colgaban del techo como dientes de piedra, y el suelo estaba cubierto de guijarros y polvo milenario. Aquí susurró, más para sí mismo que para la colmena. En su mente, sintió el zumbido de aprobación de la reina. No era un pensamiento con palabras, sino una sensación, como un calambre caído que se extendía desde la nuca hasta la base del cráneo. La conexión se tensó, y supo que la reina ya estaba movilizando a las obreras. Wu se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos y se sumergió en la visión compartida. Vio a través de los ojos de sus Zergs, el conejo espiritual, ahora una masa de carne digerida, sus restos esparcidos en el bosque. El cadáver del discípulo de la secta del fuego, reducido a polvo. Y el anciano errante, su cuerpo destruido, su chi fluyendo como un río dorado hacia el vientre de la colmena. El proceso de absorción era lento. Wu sintió cada molécula de energía siendo descompuesta, filtrada y reensamblada. Las técnicas marciales se grababan en la memoria genética de los Zergs como canciones antiguas. El olido de caza, los pasos de sombra, la palma de fuego naciente, cada una era una nota en una sinfonía de destrucción que él dirigía. Pero no era suficiente. Abrió los ojos y miró a su alrededor. La cueva era un refugio, pero también una trampa. Si la secta del trueno lo encontraba, estaría acorralado. Necesitaba un nido, un lugar donde la colmena pudiera crecer sin ser detectada. Un lugar donde pudiera convertir la piedra y la tierra en un ejército. Obreras ordenó en voz baja, aunque sabía que el comando resonaría en la mente de la reina. Excavan. Profundo. Hay túneles que se ramifican en todas direcciones. Que nadie puede encontrar la entrada principal. Desde la grieta de la entrada, comenzaron a salir Zergs. Eran pequeños al principio, del tamaño de un puño, con mandíbulas que chascaban como tijeras oxidadas. Se arrastraron por el suelo, sus cuerpos cubiertos de una mucosidad brillante que olía a azufre y metal. En cuestión de minutos, comenzaron a morder la roca. El sonido era horrible. Un crujido constante, como si miles de huesos se rompieran al mismo tiempo. Wu apretó los dientes y se concentró en respirar. El polvo de piedra volaba en el aire, y pronto la cueva se llenó de una neblina gris que lo picaba en los ojos. Pero los obreros no se detenían. Cavaban con una furia mecánica, sus cuerpos adaptándose al instante. Wu sintió como la colmena gastaba energía en acelerar su metabolismo, endureciendo sus caparazones con minerales del suelo. Las mandíbulas se volvieron más afiladas, las patas más fuertes. En una hora, ya habían excavado un túnel de 10 metros de profundidad. Wu se levantó y caminó hacia el borde del agujero. El túnel descendía en espiral, oscuro como boca de lobo. Podía oír el eco de las obreras trabajando, un rumor constante que vibraba en el suelo. Satisfecho, volvió a sentarse y cerró los ojos. Ahora, soldados pensó. Necesito soldados. La reina respondió con un zumbido de afirmación. En la cámara principal de la colmena, que existe en algún lugar entre dimensiones, los huevos comenzaron a latir. Wu los vio en su mente, grandes, del tamaño de un torso femenino, con una membrana translúcida que dejaba por el interior. Las larvas se retorcen, alimentándose del chi almacenado. Wu sintió un tirón en su pecho. La energía fluía de él hacia los huevos, un goteo constante que lo dejaba débil y muerto. Se apoyó contra la pared y respiró hondo. El sabor a sangre lulino la boca. Duele, murmuró. Siempre duele. Pero no se cayó. No tenía derecho. Este cuerpo, este cascarambocho sin meridianos, era su maldición y su bendición. No podía cultivar, pero podía hacer que otros cultivaran por él. A un costo. Siempre a un costo. Las horas paran. El sol se puso. Y la cueva se sumergió en una oscuridad total. Wu no encendió fuego.
No se a trivia. El resplendor podría ser visto desde lejos. En lugar de eso, se quedó sentido en la negrura, escuchando el sonido de su colmena creciendo. Los soldados nacieron al amanecer. Eran criaturas horribles, del tamaño de un perro grande, con caparazons negros como el azabache y pinzas que podían partir una roca. Sus ojos, rojos y sin parpadear, reflejaban la luz de la luna que se filtraba por la grita. Se movían con una gracia antinatural. Sus patas articuladas golpeando el suelo en un ritmo sincopado. Los inspeccionó con la mente. Sintió su lealtad, su hembra, su deseo de matar. Pero también sintió algo más, un eco de las técnicas que había absorbido. Los pasos de sombra se reflejaban en la forma en que se movían, silenciosos y rápidos. La palma de fuego naciente ardía en sus glándulas, lista para ser estúpida como ácido. Bueno dijo Wu, y sonrió por primera vez en días. Pero la sonrisa se congeló en su rostro cuando un sonido llegó desde afuera. Un alivio, fuerte y constante, como el batir de alas de un perro gigante. Wu se puso de pie de un salto, su corazón golpeando contra las costillas. Se pegó a la pared, continuando la respiración. A través de la grita, vio una silueta recortada contra el cielo del amanecer. Era un pájaro, pero no un pájaro normal. Sus plumas brillaban con un resplandor eléctrico. Y sus ojos, del tamaño de monedas, varían el terreno con una inteligencia fría. Un mensajero espiritual de la secta del Trueno. Wu no se movió. Ni siquiera parpadeó. La criatura sobrevoló la cueva, su sombra deslizando sobre las rocas. Wu sintió el zumbido de la colmena en su mente, los soldados listos para atacar, pero los contuvo. Un movimiento en falso y todo estaría perdido. El pájaro dio una vuelta más, luego se elevó y desapareció entre las nubes. Wu exhaló, el aire escapando de sus pulmones en un suspiro tembloroso. Pero cuando miró hacia el suelo, vio algo que le heló la sangre. En la entrada de la cueva, justo donde el pájaro había pasado, había una marca. Un símbolo grabado en la piedra, hecho de luz residual. Brillaba débilmente, como una grasa moribunda. Un sello de rastreo. Wu maldijo entre dientes. La secta del Trueno no lo había encontrado, pero habían dejado un faro. Pronto, muy pronto, vendrían por él. Y el estaría listo. El aire dentro de la cueva olía a tierra humida y a la sangre reseca de las bestias espirituales que la colmena había devorado. Kim Wu yacía contra la piedra de roca, con la respiración entrecortada. Cada músculo de su cuerpo temblaba, como si hubiera corrido durante días sin parar. El costo de vida de la colmena era un grillet invisible que apretaba su pecho, robando el aliento. La reina Zerg, una masa palpitante de carne y cretina en el centro del nido, emitía un zumbido constante. Wu podía sentir su mente conectada a la de ella, como sus pensamientos fueron hilos de seda que se extendían a través de un abismo oscuro. Los obreros habían excavado túneles profundos, creando un laberinto subterráneo que se extendía por cientos de metros. Pero no era suficiente. La colmena necesitaba más. De repente, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Wu. Los sensores de la colmena, dispersos en la superficie, detectaron algo. Un hombre. Solo. Caminaba por el sendero polvoriento que levaba a la ciudad cercana. Vestía una túnica verde claro, y el viento llegaba con sus mangas. Sus pasos eran ligeros, casi como si flotara sobre el suelo. Wu cerró los ojos y se concentró. La información fluyó a través de la conexión mental. El hombre era un anciano de la secta del viento. Un cultivador de rango medio. Su chi era denso, como una corriente de aire comprimido lista para estallar. Lavaba una espada cava en la cadera, y su mirada era aguda, escaneando el paisaje con la disciplina de un cazador experimentado. Un anciano, murmuró Wu, y una sonrisa amarga se formó en sus labios. Justo lo que necesito. La colmena respondió a su voluntad. 50 Zerg soldados emergieron de las sombras del nido. Sus caparazones eran negros como el carbón, y sus mandíbulas chestaban con hembra. Se movían en silencio, arrastrándose por los túneles hacia la salida. Wu se puso de pie, temblando, y siguió a su enjambre. El sol caía a plomo cuando Wu y sus Zergs alcanzaron el borde del bosque. El anciano estaba a unos 100 metros, caminando con una calma que solo un cultivador podía permitirse. Wu levantó una mano, y los Zergs se detuvieron. Ahora susurró. Los Zergs se lanzan hacia adelante como una maria de cretina y hembra. Sus patas renaban el suelo, levantando nubes de polvo. El anciano se detuvo. Su oído, entrenado por décadas de cultivo, captó el ruido. Giró sobre sus talones, y sus ojos se abrieron al ver la olida de insectos. Che. Empezó a decar, pero su mano ya se movía hacia la espada. El primer Zerg saltó, con las mandíbulas abiertas. El anciano desenfundó la espada en un movimiento fluido. Un destello plateado. El Zerg cayó al suelo, partido en dos.
Pero no había tiempo para celebrar. Otros días Zergs lo rodearon, atacando desde todos los ángulos. Pasos de Cultiva del Viento. Gritó el anciano. Sus pies se movieron en un patrón borroso. El viento se arremolinó a su alrededor, formando cuchillas invisibles. Los Zergs fueron cortados en pedazos, sus cuerpos esparcidos por el suelo. El olor a himelinfa llenó el aire. Apretó los dientes. 10 Zergs perdidos en segundos. El anciano era más fuerte de lo que esperaba. Pero la Colmiena no se rendía. 30 Zergs más se lanzaron al ataque. El anciano giró, cortando, esquivando, pero la presión era constante. Su respiración se volvió más pesada. El chi en su cuerpo comenzó a fluir más lento. Lo sintió a través de la conexión. El anciano estaba cansándose. Ahora, Reina ordenó desde las profundidades del nido, la Reina Zerg se erguió. Su abdomen pulsó. Y una corriente de energía azul se acumuló en sus mandíbulas. Sintió el dolor. El costo de vida se intensificó. Como si un puño invisible apretara su corazón. Pero no se detuvo. La Reina abrió la boca. Un rayo de energía azul cercó el aire, atravesando el bosque. El anciano lo vio venir. Intentó esquivar, pero el rayo era demasiado rápido. Impactó en su hombro, desgarrando la túnica y la carne. Gritó, y su espada cayó al suelo. Los Zergs no esperaron. Se abalanzaron sobre él. 20 pares de mandíbulas se hundieron en su carne. El anciano luchó, golpeando, pateando, pero era inútil. La Colmiena lo devoró vivo. Su chi, sus técnicas, su conocimiento de du fuego hacia la reina, y de ella hacia cayó de rodillas. Su cuerpo ardía. Sentía las nuevas habilidades grabandos en su mente, Cultiva del Viento, pasos etéreos. Pero el costo era bruto. 8 días de vida. Su piel se sintió más fría, más delgada. Levantó una mano temblorosa y lo miró. La piel en su dorso era grisácea. Como ceniza. Como si la vida misma lo estuviera abandonando. No. Susurró, pero la Colmiena zumbó en su mente, exigiendo más. Siempre más. Se puso de pie, tambaleándose. El bosque estaba en silencio. Los Zergs se retiraban hacia la cueva, arrastrando los restos del anciano. Pero no podía moverse. Su mirada estaba fija en su mano. En ese pio gris que se extendía lentamente hacia su muñeca. La Colmiena estaba hambrienta. Y él era su anfitrión. ¿Cuánto tiempo me queda? Preguntó el vacío. Nadie respondió. Solo el viento, que soplaba entre los árboles, levándose el olor a sangre. El aire en la cueva olía a tierra humida y en muerte fermentada. Kim huyía contra la piel de roca, con la piel grisácea y los ojos hundidos. Cada respiración lo costaba un esfuerzo consciente. La Colmiena había devorado el anciano errante, pero el precio había sido alto. 8 días de su vida, arrancados de su existencia como si fueran monedas de cobre en una apuesta. Pero el conocimiento fluía en su mente como un río de fuego. Pasos etéreos. Cultiva del Viento. Técnicas que ningún cultivador sin meridianos podría aprender. Y ahora eran suyas. Un zumbido bajo vibró en su cráneo. La Reina Zerg, desde el otro lado del enjambre, lo enviaba imágenes fragmentadas. El cielo abierto, árboles retorcidos, y en la distancia, un destello dorado. Soldados exploradores habían encontrado algo. Abrió los ojos. ¿Qué es? La respuesta llegó en oleadas de información sensorial. Una caravana. No de comerciantes comunes. Eran carros reforzados con placas de jade, tirados por bestias espirituales con crines de relámpago. En los costados, estandartes bordados con un rayo dorado sobre un fondo azul oscuro. La secta del Trueno. Sonrió. La sonrisa le partió el rostro demacrado. Han decorado la cacería murmuró para sí mismo. Mientras se ponía de pie con esfuerzo. Y ahora envían suministros a sus avanzadillas. La orden fue silenciosa, telepática. En las profundidades de la cueva, los Zergs comenzaron a moverse. 200 cuerpos putinosos se arrastraron por tunos estrechos, sus mandíbulas chasqueando en anticipación. Sintió cada uno de ellos como extensiones de su propia voluntad. Salió de la cueva cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El viento traía ola a pino y a tierra cremada. Pasos etéreos, y su cuerpo se volvió ingrávido, casi translúcido. Las pisadas no desabanjuela. El viento no se movía a su paso. Era un fantasma hecho carne. La caravana avanzaba por un desfiladero angosto. 5 carros, 20 escoltas vestidos con túnicas azules y armaduras de cuero reforzado con placas de metal. Todos cultivadores. Todos con chi brillando en sus meridianos como luciérnagas en una noche oscura. Se detuvo en una colina a 300 metros. Desde allí, podía ver cada detalle. El líder de la escolta,
an hombre de barba canosa con un hecho relucent, los conductores, jóvenes nerviosos que miraban al cielo, las bestias de carga, enormes toros con cuernos de cristal. Ahora susurro, el suelo tembló. De los gritos del desfiladero, de los arbustos, de los árboles, emergieron los zergs. No eran las bestias torques que habían sido días atrás. Estos zergs se movían con la fluidez de un bailarín, coordinados, precisos. Sus caparazones habían cambiado de color, adoptando un tono grisáceo que se mimetizaba con las rocas. El líder de la escolta alzó su hacha. Formación. Escudo de chi. Los 20 cultivadores levantaron las manos. Una barrera dorada, translúcida, se elevó alrededor de la caravana. El chi fluía en ondas concéntricas, reforzando cada punto de vista. Wu sonrió. Escudo de chi. Justo lo que necesitaba. Los primeros zergs chocaron contra la barrera. El impacto fue como un trueno sordo. La barrera resistió, pero los zergs no se detuvieron. Se arrastraron sobre ella, mordiendo, rasgando. El chi comenzó a gritarse. Mantengan la formación. Gritó el líder. Laman refuerzos. Uno de los jóvenes sacó un talismán de jade y lo rompió. Una luz dorada se disparó al cielo, formando un símbolo de rayo que se expandió en el horizonte. Wu lo vio. Sabía que el mensaje llegaría a la secta del trueno en minutos. Pero eso era exactamente lo que quería. Que aprenden murmuró. Que sepan que no soy una bestia. Soy una plaga. La barrera se rompió. Los zergs se abalanzaron. Los cultivadores lucraron con valor, lanzando técnicas de viento y fuego. Un zerg cayó partido por la mitad. Otro fue incinerado. Pero por cada uno que caía, 10 más ocupaban su lugar. Wu descendió de la colina, usando pasos etéreos. Se movió entre los zergs como un espectro. Vio a un cultivador joven, apenas un niño, temblando con una espada en la mano. Wu pasó a su lado sin tocarlo. El niño no lo vio. Pero el zerg que vino detrás de Wu se lo vio. El grito fue breve. En 15 minutos, todo terminó. Los carros estaban destrozados. Los cuerpos yacían en el polvo. Las bestias de carga habían huido. Los zergs devoraban los restos, absorbiendo chi, técnicas, recuerdos. Wu sintió el flujo de información. Escudo de chi. Técnica de ocultación. Puño del Trueno menor. Nuevas habilidades que se integraban en la Colmiena. Nuevas armas para su guerra. Pero también sintió algo más. Un peso en su pecho. Un cansancio que no era físico. La Colmiena había devorado mucho chi. Y él había pagado el precio. Miró a sus manos. Estaban más pálidas que antes. Las venas se marcaban bajo la piel como ríos negros. No importa dijo en voz baja. Cada día que pierdo, ellos piden más. Se giró para regresar a la cueva, cuando algo llamó su atención. En el horizonte, una formación de puntos brillantes se movía con rapidez. 50, quizás más. Y delante de ellos, una figura envuelta en un resplandor eléctrico. Un general de la secta del Trueno. Wu sintió como el chi del enemigo se acercaba, como el aire mismo se cargaba de electricidad. El general había visto el mensaje de auxilio. Y había venido con todo su poder. Maldición susurró Wu, mientras sus zergs comenzaban a retirarse hacia las sombras. Sabía que esto pasaría. Pero no huyó. Se quedó allí, de pie entre los restos gimientes de la caravana, viendo como los puntos de luz crecían en el cielo. Su colmena se preparaba para la batalla. 200 zergs, ahora con nuevas habilidades. Contra un general y 50 cultivadores de elite. Las probabilidades no eran buenas. Pero Wu sonrió. Que vengan mientras el viento alborotaba su cabello. Les mostrar lo que significa ser una plaga. Los puntos de luz se acercaban. El rugido del trueno llenaba el valle. Y en las sombras, los zergs esperaban, sus ojos brillando con enjambre ancestro. El aire vibraba con el crujido de la maleza aplastada bajo botes de cuero. 50 cultivadores de la secta celestial del trueno avanzaban en formación de cuna. Sus túnicas azules brillando con ramas eléctricas que palpitaban como venas de tormenta. El frente, el general con, un hombre de hombres anchos y barba canosa, sostenía un bastón de bronce que chisporteaba con rayos contenidos. Sus ojos, duros como puduno, escudriñaban la entrada de la cueva oculta entre los cantilados de la cordillera del viento silbante. Dentro de la cueva, Kim Wu sentía el peso de cada peso enemigo a través de la mente de la colmena. Los zergs, 200 cuerpos escamosos y mandíbulas chasqueantes, se agitaban inquietos en las sombras. La Zerg Reina, una masa posante de carne iridiscente del tamaño de un carro, latía en el centro del nido, su abdomen hinchado con el chi robusto del anciano errante. Wu tosió, y un hilillo de sangre se deslizó por su barbilla. Su piel, pálida como cera de vela, se pegaba a sus huesos. Cada habilidad que la colmena absorbía le costaba días de vida, pero no había tiempo para lamentarse. Radin la entrada.
La voz del general con retumbo como un trueno legiono. Que ninguna bestia escape. Los cultivadores obedecieron. Diez de ellos levantaron las manos. Y el chi se armino en esferas de electricidad. Un rayo masivo, grueso como un tronco de roble. Estalo desde el bastón de con. El has de luz blanca sigo o por un instante. Y el impacto sacudió la cueva. Roques del tamaño de cabezas humanas lo vieron del techo. La entrada se derrumbó en una avalancha de polvo y escombros, solendo a su enjambre dentro. El silencio cayó. Parpadeó, sus oídos zambando. La oscuridad era absoluta. Rota solo por el debut resplandor bioluminiscente de los Zergs. Podía oler el polvo, el sudor de los insectos, y el olor metálico de su propia sangre. Pero no sintió miedo. En lugar de eso, una calma fría se asentó en sus huesos. No había escapatoria. No había rendición. Solo una opción, devorar o ser devorado. Reina susurró, su voz resposa. Es hora de mostraros lo que aprendiste. La Zerg Reina inició un chirrido profundo que vibró en el pecho de Wu. Su abdomen se contrajo. Y el chi del anciano errante una mezcla de fuego abrasador, y viento cortante comenzó a girar dentro de ella. Wu cerró los ojos y se conectó a su esencia. Sintió el calor del puño del Armagedón, una técnica que combinaba la palma de fuego naciente con la cuchilla de viento. Era un movimiento que requería un núcleo de cultivo de rango medio, pero la Colmiena no necesitaba meridianos. Solo necesitaba un conducto. Wu apretó los puños. 10 días de vida. 10 días arrancados de su existencia, quemados como leña en un horno. El dolor lo atravesó como un cuchillo, sus venas ardiendo con fuego líquido. Pero la reina absorbió el sacrificio. Y su cuerpo se hinchó, sus las membranosas despojándose con un chasquido gemido. Ahora, gritó Wu. La reina abrió sus mandíbulas. Un torrente de fuego y viento, un vórtice de llamas enarranjadas y cuchillas invisibles, estalo hacia la entrada salida. La roca se dirigió al instante, convirtiéndose en lava que salpicó el suelo. El has atravesó la cueva como un puño de un dios, expandiéndose en un cono de destrucción. Los cultivadores que esperaban afuera no tuvieron tiempo de reaccionar. El puño del Armagedón los alcanzó. Y sus túnicas azules se incendiaron. Sus gritos fueron cortos, ahogados por el rugido de la explosión. 20 cuerpos quedaron carbonizados, esparcidos entre los árboles chamuscados. El humo se elevó en espirales negras. Wu emergió de la cueva, temblando, apoyado en un Zerg obrero. Su visión se nublaba, pero vio a los sobrevivientes, 30 cultivadores, algunos con quemaduras, otros con los ojos desorbitados por el terror. Y en el centro, el general con, iliso, su bastón gigante. Con lo miró, y su expresión pasó de sorpresa a furia fría. Así que iris tutilló, su voz baja y peligrosa. La plaga que devora a los maestros. Wu no respondió. Se limitó a sonreír, mostrando dientes manchados de sangre. Con levantó su bastón al cielo. El chi se armino a su alrededor. Y los nubes comenzaron a girar, oscilando. El viento se levantó, silbando entre los árboles. Los cultivadores sobrevivientes retrocedieron, sus rostros pálidos. Tormenta celestial murmuró con, y los plebres eran una sentencia de muerte. El cielo se volvió negro. Relámpagos danzaban entre los nubes, y el aire se cargó de electricidad estética. Wu sintió el poder acumulándose, una prisión que aplastaba sus pulmones. Se ataque caía, su nido sería aniquilado. Los Zergs, la reina, todo lo que había construido todo se desintegraría en un mar de reyes. Wu se arrodilló, una mano en el suelo. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era determinación. No había retroceso. No había rendición. Solo la Colmiena. Reina susurró, su voz apenas un hilo. Preparad para otro sacrificio. La reina chorreó, y Wu sintió el hambre de la Colmiena. Una necesidad primaria de devorar, de crecer, de sobrevivir. Miró hacia arriba, el general con, que se elevaba en el aire. Sus brazos extendidos, el bastón apuntando al cielo. El primer rayo cayó. Wu cerró los ojos. Y sonrió. El cielo se rasgó. Un trueno blanco cayó desde la nube oscura, directo al nido. Kim Wu sintió el calor antes del impacto. Un casquillo en la medalla que lo heló la sangre. La Zerg Reina chilló, sus mandíbulas chocando en un ritmo frenético. Él no necesitaba traducir ese sonido, era miedo. Todo el enjambre. Gritó Wu, su voz resposa como piedra molida. Atacan al que vuela. Los Zergs respondieron. 100 cuerpos negros brotaron del suelo como una maria de escarabajos. Sus las zambando en una nota grave que vibraba en el pecho. Los cries, apenas del tamaño de un puño, se lanzan primero. El general con los vio venir. Su rostro, iluminado por el resplandor del relámpago, mostraba una sonrisa de desprecio. Insectos murmuró, y extendió la mano. Un rayo delgado, como un latigo,
Barrio lo primera ola. Las crias estelaron en burbujas de vapor. El ola a carne cremada lino el air. Mezclado con el metal de la sangre Zerg. Luz sincio cada muerte como un pinchazo en el cráneo. Pero no se detuvo. Mas ordenó. Los soldados Zerg, del tamaño de un perro grande, treparon por las paredes del canon. Sus garras arrancaban la roca, creando un chirrido que lastimaba los oídos. Con gyro en el air, sus brazos abiertos. La tormenta celestial rugió. 10 reyes cayeron simultáneamente, cada uno impactando un grupo de Zergs. El suelo tembló. Fragmentos de piedra volaron como metralla. Se cubrió la cara, sintiendo el corte afilado de una roca en el brazo. Sangre caliente corrió por su muñeca. La ignoró. Reina susurró. Dame to do lo que tienes. La Zerg Reina, su abdomen hinchado y palpitante, inició un pozo mental. Luz sintió el drenaje. Su corazón latió una vez, fuerte, como si alguien hubiera golpeado un tambor dentro de su pecho. Luego, el agotamiento. Sus rodillas se doblaron. Tosió, y una mancha roja salpicó la tierra. Pero la reina se movió. Sus 6 patas cabraron el suelo, lanzando la hacia adelante como una flecha viviente. Detrás de ella, los últimos Zergs restantes 20, quizás 30 formaron una cuna. Con viol la carga. Su sonrisa se torció. Persistente dijo, y juntó las manos. Un rayo masivo, del grosor de un tronco, brotó de sus palmas. Impactó el centro de la cuna. Los Zergs de primera línea se desintegraron. La reina gritó, un sonido agudo que perforó el cráneo de Wu. Pero no se detuvo. Siguió avanzando. Sus ojos compuestos reflejando el brillo blanco del rayo. Wu apretó los dientes. El sabor acabralino su boca. Ahora, pensó. Tiene que ser ahora. Activo pasos de sombra. Su cuerpo se desvaneció, volviéndose una silueta borrosa contra el suelo oscuro. Cada paso consumía chi, y su reserva estaba casi vacía. Sintió el ardor en sus venas, como si alguien estuviera vertiendo ácido en su interior. Pero se movió. Rodeó el flanco de la betla. Sus pies rozando el suelo sin hacer ruido. El chaos lo cubría. El rugido de los reyes, los chillidos de los Zergs, el ola ozono y muerte. Kong estaba concentrado en la reina. Su rayo lo mantenía a raya. Sus patas traseras cavando surcos en la tierra mientras resistía. El general reía. Moer, bestia. Gritó, y aumentó la potencia. La reina chilló. Su caparazón comenzó a agrietarse. Wu estaba a 3 metros. 2. 1. Secó la larva de su cinturón. Era pequeña, del tamaño de un gusano gordo, blanca y translúcida. Palpitaba en su mano, hambrienta. Wu saltó. Con lo sintió. Giró la cabeza. Sus ojos abriéndose de par en par. Puh. Soltó el rayo. Demasiado tarde. Wu clavó la larva en el cuello del general. La criatura penetró lo pio como un cuchillo caliente en mantequilla. Con jadió, un sonido gemido y burbujante. Su mano derecha se alzó, temblando, para arrancarla. Pero la larva ya estaba dentro. Se retorció, buscando el dentión, el núcleo de chi que palpitaba en el abdomen del cultivador. No. Susurró Kong. La larva encontró su objetivo. Mordió. El chi del general se derramó como agua de un balde roto. Wu sintió la corriente, un torrente cálido que llenaba su pecho. Imágenes parpadearon en su mente, técnicas de rayo. Posturas de combate. El nombre de la técnica, tormenta celestial. Todo se grabó en su cerebro como hierro el rojo vivo. Con cayó de rodillas. Su cuerpo tembló, una vez, 2 veces. Luego se quedó quieto. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Wu se tambaleó. Sus piernas no lo sostenían. Cayó al suelo, su espalda golpeando la tierra dura. El cielo seguía gris, pero las nubes se disipaban lentamente. La tormenta celestial se desvanecía sin su credo. Tosió. Sangra. Más de lo que esperaba. 15 días murmuró, cantando el casto en su mente. 15 días de su vida, arrancados como joyas de un calendario. Pero algo más estaba mal. Levantó una mano temblorosa frente a sus ojos. La piel estaba irrigada. Las venas, azules y prominentes, se marcaban bajo la superficie. Su cabello, antes negro, colgaba sobre su frente en mechas blancos como la nieve. Che. La voz de la Colmiena llegó, no como palabras, sino como una sensación. Enjambre. Una necesidad. Un susurro que llenaba cada rincón de su mente. Más. Necesitamos más. Wu cerró los ojos. El ola a sangre y tierra llenaba sus fosas nasales. Su corazón latía débil, lento. Pero la Colmiena no se detenía. Y ascensa a los Zergs moviéndose, devorando los cadáveres de los cultivadores quedos, absorbiendo su chi. El poder crecía. Pero también el precio. Abrió los ojos. Miró el cielo vacío. Se susurró. Más.
el air olia a ozono quemado y sangre. Kim wu yesia de espaldas, jadiendo, cada inhalación un cuchillo en sus pulmones. El cielo grisáceo del amanecer se filtraba entre los árboles carbonizados, iluminando el campo de batalla. El cuerpo del general con yesia a unos pasos, un maniquí con la boca abierta y los ojos vidriosos. A su alrededor, los cadáveres de los discípulos de la secta del Trueno yacen retorcidos, sus túnicas azules manchadas de tierra y sangre. Wu se incorporó lentamente, apoyándose en un tronco chamuscado. Su rifleo en un charco de agua turbia le devolvió la mirada de un anciano. Cabello blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos, lo pio colgando floja de sus fusos. 15 malditos días de su vida por una sola batalla. Su mano tembló al tocar su propia magilla. La Colmiena zombaba en su mente, un eco hambriento y satisfecho. Silencio murmuró, y el zombido se apagó. Se puso de pie, las piernas débiles, y comenzó a caminar entre los muertos. No era un guerrero saqueando trofeos. Era un recolector, un carnero. Cada cadáver era una oportunidad. Se ardil junto el primer discípulo, un joven de rostro infantil incluso en la muerte. Lu quitó la mochila de cuero. Dentro encontró un rolo de tela amarilla, el manual básico de la secta del Trueno inicio. Lo dejó a un lado. Luego, una bolsa de tela con 3 pildores de chi, cada una del tamaño de una, de un color azul pulido. Las sostuvo contra la luz. La Colmiena se agitó con avidez. Pudiendo comer esto. Pensó. La respuesta llegó como un susurro. Chi puro. Sin costo de vida. Lu sonrió, una mueca amarga. Se guardó los pildores en el bolsillo y continuó. El siguiente cadáver, un hombre mayor con una cicatriz en la frente, levaba un mapa. Lo desenroló. Era un pergamino detallado del territorio de la secta del Trueno, con marcas de tinta roja indicando puestos avanzados. Rutas de patrullo en la esquina superior derecha. Una zona rodeada por un círculo tembloroso. Zona de bestias legendarias. Se quedó mirando esas culebras. Bestias legendarias. Criaturas con siglas de chi acumulado. Capaces de destruir montañas con un rugido. Si su enjambre devoraba una. La idea lo hizo latir el corazón más rápido. Pero también era una sentencia de muerte. Necesitaría un ejército más grande, más fuerte. Continuó el sequio. Del cuerpo de un arquero, recuperó un cartucho con 3 flechas de acero negro, cada una grabada con runas. Del cadáver de un monje calvo, un frasco de vidrio con un líquido verde que burbujaba lentamente. Veneno para bestias. De un hombre con una armadura rota, un cuchillo corto con una hoja que absorbía la luz. Lo aplaudió en el centro del claro. Luego se sentó, con las piernas cruzadas, y abrió el manual Trueno inicio. Las palabras eran simples, pero los diagramas mostraban la circulación de chi a través de los meridianos. Meridianos que él no tenía. Pero la Colmiena sí. Cada vez que un Zerg devoraba a un cultivador, la técnica se almacenaba en la mente Colmiena, lista para ser usada por cualquier Zerg que tuviera suficiente chi. Entonces, murmuró, si la Colmiena aprende esto, padre lanza reyes. El zumbido de afirmación fue casi instantáneo. Wu dejó el manual a un lado y tomó una de las pildores de chi. La colocó en la palma de su mano. Instantáneamente, sintió un calor suave que se extendió por su brazo. La Colmiena se activó, y diminutas raíces de energía brotaron de su piel, envolviendo la pildora. En segundos, la pildora se desintegró, y una oleada de chi puro inundó su cuerpo, calmando el dolor en sus fusos y suavizando las verrugas de su rostro. No por completo, pero el alivio fue inmediato. Así que esto funciona dijo en voz alta, y por primera vez en horas, su voz no sonó como un susurro roto. Tomó las otras 2 pildores y las absorbió de la misma manera. Su cabello recuperó algo de color, aunque seguía siendo gris. Las líneas de su rostro se suavizaron. Se sentía más fuerte, más vivo. La Colmiena zombaba con satisfacción, almacenando el chi para futuras batallas. Wu extendió el mapa sobre el suelo, alisando los bordes. La zona de bestias legendarias estaba al noteste, a 3 días de camino a través de un bosque espeso. Pero entre aquí y ella, había 3 puestos avanzados de la secta del Trueno. Si los evitaba, podría llegar sin ser detectado. Pero si no. No dijo, midiendo con la cabeza. No puedo arriesgarme a otra batalla ahora. Necesito más Zergs, más recursos. Miró a su alrededor. Los cuerpos de sus Zergs yacen esparcidos, cientos de caparazones rotos y miembros destrozados. Pero en el centro del claro, el nido de la reina seguía intacto, palpitante. De su interior, ya emergen nuevas larvas, pequeñas y voraces. Alimentan ordino Wu, señalando los cadáveres de los discípulos. Devoran todo. Los Zergs restantes, unos 20, se arrastraron hacia los cuerpos. El sonido de mandíbulas triturando fusos y chupando media lino el air. Wu observó, sintiendo como el chi de los muertos fluía hacia la Colmiena,
fortaleciendo a las nuevas crias. Cuando terminaron, el claro estaba limpio. No quedaba rastro de los discípulos de la secta del trueno, solo manchas de sangre en la tierra. La reina Zerg emergió del nido, su cuerpo del tamaño de un perro grande. Sus ojos compuestos negros brillando con inteligencia. Camino hacia de Joker, sus pies un objeto, un corriente de jade con el símbolo de la secta del trueno, pero partido por la mitad. Lo recogió. Dentro, había un compartimento secreto con un pequeño pergamino. Lo desenrolló. Era un mapa más detallado de la zona de bestias legendarias. Con notas el margen escritas a mano. El lobo de trueno blanco. Aparece cada luna llena en el pico del cielo. Su piel resiste los rayos. Su carne otorga velocidad. Su corazón contiene el núcleo de una tormenta. Lu sintió que su respiración se aceleraba. Un lobo de trueno blanco. Si su enjambre lo devoraba, podría obtener el control de los reyes a nivel que ni siquiera el general Kong había alcanzado. Pero también sabía que una bestia así no quería fácilmente. Necesitaría un ejército, un plan, quizás un sacrificio. Guardó el pergamino en su bolsillo y miró hacia el noteste. El sol se elevaba sobre las copas de los árboles, bañando el mundo en una luz dorada. Pero solo veía sombras. Sombras que se movían, esperando. Bien dicho, su voz era firme. Que empieza la cacería. El viento mordió la piel de Kim mientras la colmena se arrastraba tras él. Una marea de cortina negra que arrancaba la nieve. Las garras de los Zergs restaban el cielo. El crujido de sus mandíbulas era el único sonido que rompía el silencio de la cordillera. Ajustó el mapa. Sus dedos entumecidos por el frío. La zona de bestias legendarias se extendía ante él. Un laberinto de picos blancos y grietas profundas donde el viento olaba como un animal herido. Aquí, murmuró, señalando un valle oculto entre dos montañas. Sus pasos etéreos lo habían lavado rápido, pero el frío clava hasta los huesos. La colmena vibraba en su mente, hambrienta, ansiosa. Las larvas recién nacidas, alimentadas con los cultivadores de chi, se retorcían en la nieve, sus cuerpos debilitados. Respiró hondo. El air sabía a hiel y en muerte. Entonces lo vio. Un resplandor azul pulido emergió del valle, como una estrella caída. El fénix de hiel yacía sobre una roca, sus alas destrozadas y su pecho abierto. La sangre helada manaba de sus heridas, formando estalactitas de cristal en la nieve. El avenue levantó la cabeza, sus ojos blancos como la muerte. Dejó escapar un chillido que congeló el air. Sintió el poder en su interior, un chillido antiguo, salvaje. Tormenta celestial ordenó el cielo respondió. Rayo menor y cuchilla de viento se fusionaron en un torbellino de energía. El viento cortante y los relámpagos golpearon el fénix, que intentó alzar el vuelo. Pero sus alas rotas solo levantaron una nube de nieve. El enjambre se movió, rodeando a la bestia. Los Zergs saltaron, sus mandíbulas abriéndose. El fénix lanzó un aliento de hiel que congeló a 3 drones al instante, pero la colmena no se detuvo. Sintió el dolor de los Zergs moribundos, pero también el hambre insaciable. Devoré lo susurró y la marea negra se cerró sobre la luz azul. El chillido del fénix se ahogó en el crujir de cortina. Cerró los ojos y sintió como la colmena absorbía el chillido. El poder fluía a través de él. Aliento de hiel eterno, resistencia al frío. Su cuerpo tembló, rejuveneciendo. Las arrugas en sus manos se suavizaron, y el cansancio en sus fusos desapareció. 5 cultivadores de chi se consumieron en su mente, alimentando la transformación. Cuando abrió los ojos, el valle estaba en silencio. Solo quedaban fusos de hiel y sangre congelada. Levantó la mano y exhaló un aliento blanco que se solidificó en el air. Bien poder dijo, y su voz sonó más joven. Pero entonces, una luz dorada estalló en el horizonte. Giró la cabeza. Una flota de barcos volados, con velas de seda dorada y cascos de jade, surcaba el cielo. En el barco principal, una figura imponente se alzaba. El líder supremo de la secta celestial del trueno, su armadura reluciendo como un sol. La luz dorada bañó la nieve. Y sintió como el chi del enemigo apostaba el air. Maldición, murmuró, mientras el enjambre se agitaba a su alrededor. La cacería apenas comenzaba. El viento haudo de la cordillera se había cometido, pero el silencio que dejó era más aterrador que cualquier tormenta. Kim de pie en la entrada de su nido subterráneo, observó la luz dorada que crecía en el horizonte. No era un amanecer. Era la furia de la secta celestial del trueno. El suelo tembló. Un rugido ensordecido partió el cielo. Y una columna de relámpagos dorados cayó a menos de 100 metros de su posición. El ola a ozono cremado llenó el air. Sintió el calor en su piel. El casquillo de la electricidad estática erizando los pelos de su nuca. Legado susurró, sin miedo. Su mente se expandió, conectándose con cada Zerg en un radio de kilómetros. El líder de la secta descendió del cielo montado en un rayo.
Su tunica blanca brillaba con ranas eléctricas. Y sus ojos despedían chispas. Detrás de él, cien discípulos de elite formaron un semicírculo. Sus espadas desenvenenadas. Sus cuerpos envueltos en electricidad. Kim Wu, la voz del líder retumbó como un trueno. Has masacrado a mis discípulos. Has devorado a un anciano de la secta del viento. Hoy, tu Colmiena será ceniza. Wu no respondió con palabras. Levantó una mano. Y de las sombras del nido emergió un ejército de Zergs. Sus caparazones negros ahora tenían vetas azules de hielo. Sus mandíbulas chispeaban con electricidad residual. La Zerg Reina, enorme y majestuosa, se colocó a su lado. Sus las zumbando con un tono grave. Devoralos ordenó Wu. La batalla comenzó sin previo aviso. Los discípulos lanzaron rayos que destrozaron el suelo, pero los Zergs se movían como sombras, escribiendo y contraatacando. Un Zerg saltó sobre un discípulo. Sus mandíbulas mordiendo el cuello del hombre. El grito se ahogó en un chorro de sangre. Otro discípulo intentó cortar a un Zerg con su espada, pero la joya se estiló contra el caparazón reforzado por el hielo. El líder de la secta rugió de furia. Alzó ambas manos al cielo, y una tormenta de relámpagos descendió sobre el campo de batalla. Los Zergs chillaron mientras la electricidad los carbonizaba. El olor a carne quemada se mezcló con el de ozono. Wu sintió el dolor de sus criaturas. Cada muerte era un latido en su pecho. Pero no retrocedió. Reina susurró, ahora. La Zerg Reina abrió sus mandíbulas. Un vórtice de aire frío se formó frente a ella. Y luego disparó un torrente de hielo eterno. El aliento controló el aire, creando cristales que brillaban con luz propia. Wu, sintiendo la oportunidad, canalizó su chi restante. Su mano derecha se iluminó con electricidad y viento. Tormenta celestial murmuró, y lanzó el ataque. El rayo y el viento se fusionaron con el hielo de la reina. El resultado fue un cataclismo. Una tormenta de hielo y rayos arrasó el campo, atrapando a los discípulos. Sus gritos se cortaron cuando el frío extremo los controló y la electricidad los hizo estallar en pedazos. El líder de la secta, protegido por un escudo de relámpagos, resistió la tormenta. Pero su escudo se agrietó. Sudor y sangre corrían por su rostro. Maldito! Gritó, y cargó contra Wu. Wu no se movió. La Zerg Reina se interpuso. Sus garras chocando contra el puño del líder. La fuerza del impacto envió ondas de choque que derribaron árboles a 100 metros. La reina retrocedió, su caparazón agrietado. Wu sintió su dolor, su fatiga. Pero también sintió el agotamiento del líder. Ahora ordenó Wu. Del suelo, de las sombras, de los cadáveres de los Zergs caídos, emergieron 20 Zergs Reinas más. Pequeños, débiles, pero hambrientos. Rodearon al líder, sus mandíbulas chasqueando. El líder giró, lanzando rayos ciegamente. Mató a 5 Zergs Reinas en un instante. Pero los demás se abalanzaron. Una mordió su brazo derecho. Otra, su pierna. Wu sintió el sabor metálico de la sangre del líder en su mente. Sintió el chipuro, denso, fluyendo hacia la colmena. No! Rugió el líder, y un relámpago masivo estaló de su cuerpo, matando a los Zergs Reinas restantes. Pero ya era tarde. Wu había absorbido suficiente chi. Sintió como su cuerpo, antes frágil y sin meridianos, se estabilizaba. Sus fusos crujeron, sus músculos se tensaron. Por primera vez, sintió que su carne era fuerte. El líder, herido, cogió hacia atrás. Su brazo derecho colgaba inerte. Sangre negra manchaba su túnica blanca. Esto no termina aquí sitio, y desapareció en un relámpago. Wu se quedó solo entre los cadáveres. 20 Zergs Reinas muertas. 100 discípulos aniculados. Pero el líder había escapado. Miró el horizonte. Sabía que el enemigo volvería. Pero por ahora, había sobrevivido. Su colmena aún existía. Y él era más fuerte que antes. Que venga murmuró. Y el viento haudió vivo sus culebras. Los devoraré a todos. El amanecer pintó el cielo de un naranja enfermizo. Un color que recordaba a una herida superante. Kim Wu se encontraba en el centro del claro. Ahora un campo de batalla manchado de sangre y quitina. El olor a ozono y a carne quemada aún flotaba en el aire. Un recordatorio de la tormenta de hielo y rayo que había arrasado con los discípulos de la secta celestial del Trueno. A su alrededor, los Zergs trabajaban. Un ejército de mandíbulas y garras que se movía con una eficiencia silenciosa. Los obreros, de un color marrón oscuro, arrastraban los restos de los cultivadores hacia las cámaras de digestión. Los guerreros, con sus caparazones negros y afilados, patrolaban el perímetro. Sus ojos compuestos escaneando el bosque en busca de cualquier amenaza. Wu respiró hondo. El aire, un cargado de muerte, llenó lo causaba dolor. Su cuerpo, antes un cascarón frágil y sin meridianos, ahora vibraba con una energía prestada.
El Chique había absorbido del líder de la secta del trueno palpitaba en su interior. Un fuego que no le pertenecía pero que obedecía su voluntad. Cerró los puños. Podía sentir cada uno de sus Zergs. Una red de conciencias que se extendía como raíces bajo la tierra. El nido había sufrido. 20 Zerg Reinas yacían muertes. Sus cuerpos destrozados por los ataques del enemigo. Pero la Colmiena seguía en pie. Reina dijo su voz resonando en el silencio. La Zerg Reina, la más grande y antigua de todas, emergió de las sombras. Su caparazón estaba marcado por cicatrices, pero sus ojos, de un color violeta profundo, brillaban con inteligencia. Se inclinó ante él, sus mandíbulas rozando el suelo. Debemos reconstruir dijo sin necesidad de palabras. La conexión mental fluía entre ellos, un río de imágenes y emociones. Necesito nuevas reinas, más obreras, y luego, guerreros mejorados. La reina emitió un zumbido bajo, una vibración que sacudió el suelo. Sintió la orden propagarse a través de la colmena. Los obreros dijeron de arrastrar cadáveres y se dirigieron hacia las reservas de biomasa. Los restos de los discípulos y las bestias espirituales que habían quedado en la betla. Comenzaron a regurgitar una sustancia viscosa y dorada, el néctar de la colmena, que servía para nutrir los huevos de las nuevas reinas. El proceso era lento, meticuloso. Observó, paciente. No podía apresurarse. La prisa había sido su era antes. Ahora, la paciencia era su arma más letal. Camino entre las filas de huevos, algunos del tamaño de su cabeza, otros tan grandes como un hombre. Podía sentir el latido de la vida dentro de ellos, el potencial de miles de nuevas criaturas. Cada huevo era una promesa, una herramienta para su venganza. Pero también un riesgo. Si el líder de la secta del trueno regresaba antes de que la colmena estuviera lista, todo se perdería. No murmuró apretando los dientes. No volverá a pesar. Recordó la sensación de sus Zergs muriendo, uno tras otro, bajo los golpes del enemigo. El dolor de la conexión rota, el eco de sus gritos en su mente. Pero también recordó el sabor del chi del líder, la energía pura y ardente que había devorado. Esa energía ahora era suya. La usó para estabilizar su cuerpo, para sanar las heridas internas que el esfuerzo de controlar la tormenta lo había causado. Sintió sus fusos fortalecerse, sus músculos tensarse. Y no era el mismo. Era más. Se sentó en una roca, cerca del centro del nido. Frente a él, el mapa del continente Murim, dibujado toscamente en un trozo de cuero. Lo había tomado del cadáver de un discípulo. Sus dedos recorrieron las líneas, marcando los territorios de las grandes sectas. La secta celestial del trueno ocupaba el norte, con su capital en la cima de una montaña. La secta del viento dominaba el este, cerca del mar. Y más allá, el corazón del Murim, donde los verdaderos maestros residían. No es suficiente su solo su morada fija en el mapa. Devorar una secta no es suficiente. Necesito devorar el mundo. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de hembra. El hembra de la colmena, que nunca se saciaba. El hembra de un ser que había sido despreciado, pisoteado, y que ahora tenía el poder de devorar a sus enemigos. El sonido de pasos lo secó de sus pensamientos. Un Zerg mensajero, más pequeño y rápido que los demás, se acercó a él. En sus mandíbulas, lavaba un rolo de pergamino selado con cera dorada. Lo tomó, reconociendo el sello, 3 reyes entrelazados. La secta celestial del trueno. Yo quiero más. Murmuró, rompiendo el sello. Desenroló el pergamino. La caligrafía era elegante, pero las palabras eran un cuchillo. Kim Wu, portador de la plaga. La alianza de las grandes sectas ha votado. Se declara una tregua temporal. Reconocemos tu control sobre el territorio actual. Pero esto no es perdón. Esto es una pausa. Usa este tiempo para arrepentir, porque cuando la tregua termine, tu colmena será erradicada hasta el último huevo. No hay refugio para los que profanan el camino del cultivo. Firma tú, el consejo de la alianza. Leo la carta 2 veces. Luego, una tercera. Sus dedos temblaron, pero no de miedo. De rabia. Una tregua. Una pausa para que él se arrepintiera. Se rieron de él. Lo trataron como a una plaga que podía ser contenida. No como a un depredador que estaba a punto de desatar el infierno. Tantos dijo en voz alta, su voz resonando en el nido. Creen que pueden dar tiempo. Tomó la carta entre sus manos y la apretó. El pergamino crujió, luego se rompió. Lo dejó caer al suelo, donde una obra lo recogió y lo llevó a la cámara de digestión. Se puso de pie. Su mirada se encontró con la de la Zerg Reina, que lo observaba en silencio. Que vengan dijo, su sonrisa volviéndose una mueca. Mi colmena tiene hembra. Detrás de él, los primeros huevos de las nuevas reinas comenzaron a gritarse.
El sonido de la cortina rompiendo fue como un tambor, marcando el comienzo de una nueva era. Una era de oscuridad, de enjambre, de devoración. Y Kim Wu, el sin meridianos, el margen du, era su rey.